Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta retransmisión de la Awaken Realms NEXT, ¿vale? Del 2024, que es el 10º aniversario de Awaken Realms, donde, bueno, pues aparte de contar cómo les ha ido el año pasado, que ya más o menos lo sabemos todos porque se pasaron el juego, como quien dice, con el Retaliation y con Stalker, así que también van a anunciar sus nuevos proyectos, que entendemos que al menos van a ser 4, ¿vale? Hemos estado aquí en la previa del directo comentando y demás, a ver qué es lo que podía ser y lo que no podía hacer, así que iremos viendo. Penélope se nos unirá en unos minutos y esto ya lo tenemos todo preparado. Estamos esperando a que empiece Awaken Realms su programa y en cuanto empiece, empezamos la retransmisión, lo iremos comentando en la medida de nuestras posibilidades, ¿vale? En español y demás, para los que no, vale, pues si no estáis muy puestos o no lo entendéis bien y demás, pues bueno, ahí lo iremos comentando. Se hacen de esperar. Chan, 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 chan. Qué nervios. Qué nervios. Tengo por aquí los cascos, me los voy a ir poniendo por si acaso. Entendemos, evidentemente, que los proyectos saldrán todos por GameFound, es decir, no, bueno, puede haber sorpresas y a lo mejor anuncian algo directamente a tienda, pero vamos, es algo que nunca han hecho, así que entendemos que son proyectos que saldrán por campaña GameFound, por lo tanto no son proyectos inmediatos, ¿vale? No es va a salir ya a tienda, ¿vale? En principio, salvo que cambien su modo superandi o hagan algún cambio, pero en principio es así. ¡Ojo que empieza! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! 17... Una década, hace un año ya que sacaron esta gente su primer juego. Muy buenas tardes, Penélope. Hola. Intentado pasarte. Super excited about it. Bueno, tienen aquí su, vamos a llamar tráiler, por así decirlo, resumencito de todo lo que han estado haciendo. Go, 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 ahí vamos, ahí vamos. 10 años de su primer juego, que si no me falla la memoria fue This World of Mine, ¿no? Que no me falla la memoria, ¿eh? O el Lord of Celas fue primero, no me acuerdo. Venga, venga, venga. Se van a hacer de esperar, se van a hacer de esperar. Al menos en las imágenes no he detectado así nada nuevo, ¿no? Así que se lo están guardando. Bueno, también es verdad que ellos hacen ahora juegos digitales, así que lo mismo, algunos de los juegos son juegos para ordenador, para consola directamente, ¿eh? Podría ser. Pregunta Jorge Penélope, del 1 al 4, ¿cuál eliges? ¿De qué? De las imágenes, no las has visto. Es que no las he visto, La 2. claro. Perdonad, es que estaba trabajando, o sea, no he visto nada, he llegado... Hello and welcome to Awaken Realms NEXT 2024 edition. Martin here, CEO of Awaken Realms, and I'm super excited to be here with you guys. Awaken Realms NEXT is an event where we will be showing you all our plans for this year, and this year is quite special for us. 2024 marks 10 years of Awaken Bueno, dice que este Realms, año es so especial para ellos porque es su 10º aniversario, evidentemente. for us, but yeah, it was quite a ride on the past 10 years. From Está el miniature hombre ahí painting sentado en su studio, sillón, Hombre. ¿sabes? A mí me ha studios, recordado big word a for it, Chicho y which is me and Manuel Adrian, cuando presentaba painting issues in the basement of his el old programa, house, así en... what I call Le a true falta startup, chimenea y up to tal, what is pero... Awaken Realms today, which is over 170 really awesome, hardworking, talented people. Bueno, pues tiene a 170 personas en nómina, como acaban de decir, o sea que les va bien, les va bien. Super proud of this whole journey, a lot of ups and downs, probably a lot of you guys were on this ride with us right along. With all the ups and downs. So yeah, so we definitely want to celebrate it nicely this year. Really excited to show you guys what we have in store for you this year.
Bueno, lot vamos of a ver, está... awesome projects. A ver, que nos Before we'll do enseñe. that, Marcin, enséñanos las let's cositas. just take a Vamos, Marcin. recap of Estamos aquí esperando, 2023. Marcin. It was quite a year as well. A lot of deliver project, a lot of projects. Bueno, dice que el año that pasado fue un, started. So pues let's un take a look añazo at para that, ellos, and la then verdad we'll que... start with our first announcement. ¿Primer anuncio, ha dicho? Vamos a ver. No, esto es un... El sumario, vale, la recapitulación del año, del año pasado. De cuando nos pasamos el juego, ¿no? Vamos a ver. Campañas exitosas. 4 campañas exitosas. 5.456 mecenas en GameFound. Stalker 15.000. Bueno, 15.100 y pico. Dragon Eclipse 18.000, tuvo más. Fijaros, el Dragon Eclipse tuvo más que el Stalker, qué curioso. 41.000. Y 41.400 el Nemesis, que es con el que lo petaron. Que es la campaña más grande de 23. Y han hecho 3 entregas, ¿no? O sea, exitosas. Bien. 6, bueno, pues 6. 5.000 y pico cajas. De Lords of Ragnarok. Lords of Ragnarok, de verdad. Este de Discipulos, 9.894, ¿no? ¿Cuántas cajas, El The Great Wall, 7.292. Como sea como la película. Castillos de Burgundy. 2023. 60.000. 60.000. 1,2 millones de 1,12 millones de millas. Ocuparían si las ponemos en fila. 3 millones de juegos producidos. Okay, guys. So, venga, vamos, first campaign that I'm going to announce sí. is a reprint campaign. This one is actually Claro, one of the reprint. most requested reprint that we've ever had in our company history. And well, I guess why this is probably one of our best production. Also, it is one of the best game ever. And by one of the best game ever, I mean one of the best game ever. So we got a lot of questions to bring this game back to GameFound. Bueno, pues, we're happy to oblige. So hopefully, you guys will be excited to revisit. Vamos a ver si siguen el mismo orden de las imágenes o... Bueno, vamos a ver cuáles que van a reimprimir. Sí, este game presenta... La campaña del 22. Castillos de Burgundy. Vale, bueno, vamos acertando porque decíamos que era €1 el primero y ya se ha sido. Hemos acertado. Overall, the core gameplay was already there, and then mixing that in with the Awaken Realms level of production, that's a match made in heaven. So, Castles of Burgundy is a game that I think should be in everyone's collection. And that is no matter how blinged out you want this game, Yes. I think it's the superior option either way. that is true. With such detail, it's like, oh yes, like that's pretty cool. Bueno, básicamente toda la gente que ha salido estaba encantada con el juego, por si no lo habéis pillado. Creo que pero se les veía. notaba, ¿vale? Se les notaba que les molaba. Se les veía que sí. Discipulo dice, mi crawler no ha podido ser Discipulo, esta vez no ha podido ser. Bueno, pues reimpresión, ¿vale? Así que si no lo pudiste, si os mola y demás y tal, pues ahí está. Claro, hombre. Castillos. Hombre, aquí entre nuestro público no es el target, pero bueno, ahí estamos. Sí, Espera, vamos a... Marci, saca la 2. Castles of Burgundy reprint will be coming in Q2 of this year. En Super el excited about this game. segundo, We're really honored to be able trimestre. to work with Ravensburger on creating this special edition. He And trabajado one con thing that I'm Ravensburger para hacerla. really proud of, and like how the special edition Hay que finalized, reconocer and que this is what bonitos. we've been No, la saying that producción de we los were juegos de aiming esta for, gente and happy to van mejorando y to mejorando. achieved it quite well. Was that in this edition we didn't superando, just ciertamente. take the kind of the easiest possible path and just like throw the miniatures on it or whatever. Our team really worked hard to refine the UX, the kind of gameplay feel. This is what we've been. Han when dicho we que were han working reseñado on lo it, que we es la were experiencia de actually looking usuario, how ¿vale? to Cuando make juegas y the demás. game better
to Y que le han play, dado para not just que to look, but also to play in terms of component-wise. resulte mejor a la hora de jugarlo, no solo que sea bonito y demás. Ah, que tiene el original, Jorge. Ah, Jorge tiene el original. Sí, sí. Tiene el And original, madre obviously, mía. a 25 whole euros new costaba el expansion, original. bringing an expansion Ahora is mismo really que great. le tienen en algunas Adds tiendas. a lot Y of tiene las manos flavors espartanas. to the game. So, Castles of Burgundy, for Está me, sobreproducido, one of sí, the hombre, best es games evidente ever que created. que This se was ve, a pero bueno, privilege to be yo able siempre to he dicho work on que it. la Whole team sobreproducción was mola. super Así excited. que- We put Claro, a a lot ver, of no es heart, lo a mismo lot of jugar hard work con into it. cartoncitos que me Claro, pongan a claro. mí la, Having it, esta, el claro. gusto El o la gusto. torrecita que he visto y tal, People pues claro, enjoy no es lo the mismo. game No, so no, much. no. Was really an Si awesome vas a thing. jugar, And por lo now menos we're juega. super happy Ahí, a to tope. bring it back, coming to GameFound. Juegues a lo que we'll be juegues, able to, juega bien. take a part in this campaign again. And there's one more thing No. that ¿Algo we más? can also report, Creo que and quieren I'm informar. super excited to Van a announce anunciar our second project. el El segundo segundo. proyecto. Pero estará relacionado con... Sí, ¿no? Y no lo Un traen clásico eterno, diríamos. A ver... un 4 43. de hace... It's great, and it's Puerto certainly Rico. deserves No, its no me está classic gustando este status. directo. Está haciendo esperar, Marcin, saca la mandanga, ¿eh? This is the definition. I don't say this about many games, but this is the definition of elegance. And if you've never had a chance to play Puerto Rico, I highly recommend that you do. Es porque es de los De mismos los mismos creadores. creadores. La edición especial de Puerto Rico es la que sale. Este para el siguiente, para el tercer trimestre, ¿no? El otro era en el segundo, pues este en el tercero. I'm very excited to be working on Puerto Rico because it's one of the Ravensburger classics, and O sea, I se hope han we can cogido achieve ahí, something that we've ¿no? A done in the Ravensburger, past como with quien Castles dice. of Burgundy. Lo han cogido de la Lo manita están fagocitando. y la han dicho, Classic and vente well para acá. established Sí, game sí. into Lo están something very, fagocitando. very special with Awaken Realms quality components. Puerto Rico Tipo. is another all-time classic game. Again, one of the best games ever created, and this is another partnership with Ravensburger that we're extremely happy to be able to do. So this will be Puerto Rico special edition. So as with Castles over Burgundy, we'll be aiming to, bring best art, Bueno, ya best sabes cómo lo van a components, hacer. Quiero best decir, le van a gameplay dar un... improvements, No all se in cambiará la one regla, pero le van a dar un single baño que Ultimate vamos Puerto a Rico flipar. Un Claro. tablero y los Can't wait componentes. to Una get edición working on especial, it. tú verás. It will be an awesome edition, and we want to make sure that we'll just that. Están abriendo el rango, eso está claro, dice Miguel Ángel. Sí, 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 completamente. Aunque ya tenían algún euro que habían sacado y demás, pero esto ya es mucho más puro de euro, ¿no? Como por así decirlo. Ya más a por clásicos. O sea que... Trust me, it's a really great game worth revisiting. So yeah, so the GameFound page is live. This campaign will go live in Q3 of 2024. Paciencia. Creo que en Realms mola cuando se inventan cosas, no cuando sacan euros antiguos. Vamos a ver, que ese primer anuncio. Vamos a esperar. A ver, también han dicho que había gente demandando. What would you like to see? We're really curious about what to do, and together I really hope vamos a esperar. Pero vamos, esto es fácil. Tú pruebas a sacar la edición especial. Si ves que no, pues ya no vuelves a hacer reprint. Ya está. Hopefully it will be really Marcin, awesome. el segundo, Marcin. So el make sure de to la join in. espada. I can't wait to Será el hear tercero que from ya you llevan guys. dos. Bueno, pero We'll ese just take a el small tercero se break está from metido the ahí. El segundo announcement está metido en el and talk a primero little bit también. about Awaken Realms Es team, otro juego. because without them, none of those advancements would be possible. Also, throughout those 10 years, we'll be super lucky to get an amazing team of people, hardworking, passionate Bueno, ahí a la gente pues about what currando, they do. ¿no? A Hombre, tope. Without y mira them, muy those bien con projects would never plantitas y todo. happen. Hombre, los Without tienen sitio cuidado, bonito. como tiene que ser. It would never Con come luz, to fruition. ¿ves? So yeah, Está muy let's bien. take a second and thank Awaken Realms team for being here and putting a lot of work every day to make all those projects Mira, happen. por lo menos dar gracias al equipo. Muy bien. Working on games gives me the feeling of existing in several universes at the same time. When Yeah. you start creating worlds on daily basis, suddenly the space-time around you expands and fantastic experiences and even bold scenarios Bueno, está hablando de la But still experiencia now de we're crear just juegos, lo que trapped significa in your para ella que head es como estar a veces are en varios becoming real. universos, ¿no? Que cuando Claro. te metes en el Not that tema, pues... just Porque es their hobby. diseñadora. It's a passion. So I think, being a gamer and creating games for other gamers, it's like having a passion-infused job, and it's okay. La pasión For me mezclada personally, con trabajo. creating Con trabajo, games claro, is, una jugadora creando a juegos lot para of fun jugadores. because pues, we have a chance to work on something real, not digital something, but something real that we can
take into hand and look, and we can work on with the highest quality components to create one of the best games in the world. I like working in board game industry because I get to see the whole process from behind, from the prototype to testing to the production of a game. And it's really fascinating for me to being able to play the early stages of the games. Because they're like incredible connection between creativity and art, and this mechanism that you need to implement in one piece of product. And I really appreciate the enjoyment people have when you deliver the final product and they are amazed with the quality, the art style, and the gameplay. Bueno, este ha comentado, ¿no?, cómo es la mezcla del arte con las mecánicas, el diseño y cómo al final pues, todo da resultado en un producto que mola ver cuando lo entregan, ¿no?, y la gente pues, les encanta, I like creating board games because I love them. I love everything in board games. Community, products, fun and conventions. I love everything in board games. So that's why, to share my love with other people, I like to create them. Claro que sí. Awaken Style es el hashtag. Tengo que reconocer que a mí me lo están pintando. Okay, guys, time for the next announcement. And this Venga, siguiente es really special. Something muy new especial. for us, for sure. A new universe. Un nuevo universo. That's for one, but it's also a new type of gameplay that we haven't done Un before. nuevo tipo de and we're entering this time for the first time. And yeah, I think that we're entering in a nice way. The design, the gameplay is really solid. El diseño, really excited about this one. Before we will talk more in details, let's just check out the... Vamos a poner el tráiler. Este era el que estábamos ahí. Vamos a ver. Entiendo. A mí esto ya me gusta. I pledge myself to the great hunt. In the face of fear, I shall not waver. In the face of death, I shall fight to the last. With the limit calls me, I shall resist temptation. And should I fail to abide by this sacred oath, I ask my brothers and sisters to put a price on me. So say I, the hunter of the Grimcoven. Cazador de Grimcoven. Que nos enseñen más. El arte es el copón, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Q2. Lo tenemos ya mismo. Esto está aquí encima, Grimcoven is our upcoming game where the intricate mechanism will bring you a lot of enjoyment and your character could evolve in different paths, so you are responsible for that development. Bueno, el personaje podrá ir evolucionando de distintas maneras, así que dependerá un poco de ti. Around the whole theme of the game. Vale. This is what I'm really excited about it. So Grimcoven is actually a name for a pact that the hunters sign with their own blood. Vale, el nombre es un pacto que han hecho con sangre los cazadores. And this pact is actually making sure that they will stay sane, and if they go wrong, they actually can go after each other, because when you go a hunt in this world, you will be using a lament, which is a primary force of this world, and the lament is basically the power resulting from the suffering. And if you consume it too much of it, you can actually turn into the monster, the very monster that you are hunting. So it is a really interesting world thematically. I'm super excited to introduce it to you. It has a lot of Victorian, Gothic vibes. Tiene sentido porque por eso en el juramento decían que si tuviera que ser necesario sus hermanos y hermanas le darían caza. Vale, es que esto se puede parar porque es YouTube. Entonces, venga. Es un boss battler with a true boss battler. O sea, es que no sé cómo se dice en español, pero no sé. Boss battler with a true boss battler. Enfrentarte al jefe. Feeling and mechanics, and we were trying to capture the essence of this genre. And vale, que han intentado captar la esencia de ese género, de que es enfrentarte a un jefe, así que entiendo que es enfrentarte al bicho final, como se dice así, de forma directa. And what we kind of
end up with is to create a boss battle that is not a campaign. No es una campaña. It's just like a scenario, un escenario. one-off-based gameplay, and you are getting into the very essence of the gameplay and the most fun of it. There is no in-between parts. It's just like you choose a boss, you choose an arena, you mix up por así decirlo, es ir directo al grano. Eliges dónde vas a combatir, contra quién vas a combatir, y ese es tu escenario. Y los cazadores son muy asimétricos, así como el gameplay, ¿vale? Cómo se juega. Like their gameplay is like totally different. So every time is very fresh, and then you go on a hunt, and it's 2 to 3 hour. Unas 2 o 3 horas dice el juego. You can play through solo. Se puede jugar en, ojo, es true solo, o sea, solitario. Y cooperativo. Así que bien, vamos bien. Really. But the bottom point is that you have this kind of like pure, most fun boss battler experience when you're evolving your character on the go. So you're Claro, porque si no hay, porque antes ha dicho que no había partes intermedias, o sea, como no tiene la campaña, no tienes esa parte de gestión, de evolución de lo que sea, sino que la evolución de los personajes es sobre la marcha. Entiendo que durante el propio escenario, según vas combatiendo, vas evolucionando. Claro, usando el Lamnet, que han dicho, es como nuestro personaje va ahí. Using Lament to buff up your character, and this has like those roguelike elements where you actually have a lot of upgrades and you'll be deciding which upgrades ¿Qué to mejoras do. vas a tener? The base mechanics is dice allocation. Is dice allocation, vale, o sea, por colocación de dados. Quite challenging system, but also very rewarding, especially again that every hunter is playing very differently. Cazador se juega de forma muy diferente. Totally different things. There are a lot of epic actions that you can do. Like one character, for example, can teleport from one place to another, por ejemplo, un cazador se puede retaliation strikes, otro contraataca, the other otros son muy will be ofensivos. much more focused on creating a great combo and then kind of forging a special bullet and then with one attack killing like few monsters at a time. So super fun game. The gameplay is extremely solid. I really enjoyed my time with it. It's as I said, with a lot of kind of co-op version of it, and this kind of title Grimcoven pact is there with every hunt you go and sign this pact. There are a lot of great teaming around this one. The world is this kind of unique mixture. Dice que hay mucho tema alrededor, ¿no? A lot of different creado todo el universo para el juego y tal. Thematic actions, super storytelling moments. Also on the Tiene arena there will de be contar like historia. a lot of different things that you can do, and there will be also story interactions that are modular. You'll never know what will happen. Nunca sabes qué es lo que va a pasar. Go to the basement and see what's there. Sometimes there will be a treasure. Sometimes there might be a witch, and there will be like a special pack to be made there. So, no se sabe. The game is super fun, really excited to show it for you. This campaign will come in Q2 this year. Trimestre, the campaign page is up on the funds, so make sure to go and follow it. Because as always, we'd love to hear your thoughts, we'd love to hear your feedback on it. We'll be going back and forth, and hopefully we'll create one of the great boss battles out there. We're super excited for this game, and I hope you ¿sabes? Entonces, claro, mi experiencia con este tipo de combinaciones es esa, y la verdad es que es muy buena. Entonces, sí, y luego la colocación de dados lo hemos tenido. Now a short break to check out. Vale, para un momento. Lo hemos tenido en. ¿Cómo se llama este? Que está ahí. El de. Ese que no el Village Attacks es por colocación de dados, y el Claustrofobia también, porque tirabas y te los colocabas. Sí, te los ibas colocando. Y si está bien hecho, funciona bastante bien y tira bastante bien. Así que bueno, habrá que verlo porque no nos han enseñado así nada, se lo han guardado todo. Se lo han guardado porque están poniendo los dientes largos. A ver, nuestra atención ya la tiene, luego iremos viendo, a ver. Sí, sí. Porque claro, esto barato no va a ser. Vamos a ir ahora a su vídeo y le vamos a decir you have for money. Claro, pero esto tiene que ser con muñecos. O sea, a mí no me pongas standees, hay que copiar la opción de muñecos. Hombre, digo yo. Sí, pero a lo mejor te sacan versión standee, que es más económica, y el o sea, quieres decir que sacan algo y luego lo que nosotros cogemos. Eso es, vale. Eso es. Late pledges that you can still do on GameFound. So those are free projects from 2023 that if you missed, you can take a look at the late pledge at GameFound. This is Dragon Eclipse. Vale, está hablando de los 3 proyectos del año pasado, que si te los perdiste tienen el late pledge disponible, así que lo puedes remediar. Check them out. Y que bueno, que les demos un vistazo. No hace falta, Marcin, ya los conocemos.
Estamos al día. Hay que elegir, Martín, hay que elegir, no podemos todos. O sea, esto aquí hay que elegir. Está claro. El Stalker es el que mejor. Bueno, a ver, que mejor es una pinta que Dados de gloria, dice, pero lo de que si aparece una bruja y tal, será en fase tipo ciudad o algo. Ha dicho que no había ese tipo de fases, así que yo entiendo que a lo mejor es cuando en el propio escenario, a lo mejor si buscas o algo así, o pueden aparecer, ¿sabes? Derrotas a lo mejor te aparece un cofre que te da cositas, o sorpresa te llevas algo desagradable. Venga, siguiente. Of something that we started in 2023. This was the first project of last year called Awaken Realms Vault. The idea there was to create a set esto van a ser accesorios para juegos. Vale, ya sacaron, bueno, sí, los dados para sesiones de juegos. Ya sacaron los Story Dice, así que ahí hablan de Story Dice. Vamos a ver qué anuncian hoy. Designs that were very fun to use with very creative ideas. You could roll a dice to determine the weather or things like that. Yeah, I'm very, very proud of those designs. They're looking hard. It was quite an adventure to, you know, go from the concept to actually a working product. We've put a lot of effort to make sure that they will be looking great, they will be usable, they will be fun to use, they'll have a proper weight and all of that. Esto lo meten aquí como valle, ¿sabes? Están soldados y se la relaja un poco. Claro, porque saben que estamos como los niños, que no nos podemos ir a la cama así. Entonces ha dicho, vamos a bajar. Y luego quedan en el principio dos, But first, let's just take a look at this quick trailer for Awaken Realms Vault. Venga, vamos a ver qué cachivaches van a sacar, a ver. Venga, un tráiler. Héroes y compañeros, ¿no? O acompañantes, ¿no? Puede ser miniaturas para juegos de rol. Welcome back, adventurers, to a world where every role unfolds a new chapter in your epic tale. Awaken Realms proudly presents estos países con ellos, presenting Story Dice. Our first journey brought a revolution to your tabletop with dice that spun tales of heroism, mystery, and adventure. Compatible with 5e and other popular RPG systems, they brought fresh twists to your narratives and unpredictable outcomes to your quests. And now, we're taking your adventure to even greater heights with our new campaign. Story Dice are back along with new treasures, meticulously crafted RPG heroes and companions miniatures, representing the most beloved classes, faithful companions, mystical terrains. So, rally your heroes and prepare for an adventure that transcends the boundaries of your gaming table. The AR Vault, Heroes and Companions, the new RPG accessories that are your gateway to legendary tales. Join us in our second campaign and elevate your game nights to realms uncharted, where every role is a new adventure and every miniature, hero of your story. Ahí tienes una muestra de las miniaturas que, bueno, esto vendrá sin pintar, ¿vale? Espera. Vamos a mirarla, vamos a apreciar esto, ¿no? All is a new adventure and every miniature, hero of your story. Pues no está mal, ¿no? El héroe es un dracónido, ¿no? Sí, es un dracónido amarillo. Y el compañero entiendo que es ese león que va ahí con armadura. Pues no es por nada, pero el dracónido con los colores y eso que lleva, Shield of Dakan, ¿eh? Le metemos el Shield of Dakan a la de ya. Le podemos meter, sí, fácilmente. No está mal, ¿vale? Así que bueno, sacarán miniaturas, además de los Story Dice, miniaturitas para las partidas de rol y demás. Así que bueno, ahí tenéis material para las partidas. So, Awaken Realms Vault will continue and the campaign will launch in y esta campaña se lanzará en el primer trimestre de 2024. It will have Story Dice, so those awesome dice from the previous campaigns that you just saw in the video, but also it will have a lot of new stuff. There will be character packs, which will contain the combination of the most popular races and professions that you can then use as your own characters. There will be companion packs that I'm absolutely crazy about because they're super cute and awesome, and there's like a baby lizard coming after. It will be really cool. Baby lizard. No lo he enseñado. Really nice, and also there will be some terrain and awesome other components to basically elevate your RPG session to a next level. Our idea with Awaken Realms Vault is to kind of like bring your RPG game to the next level, so that during your adventures you can better immerse yourself, you can have these awesome experiences with great dices, with a great miniature representation of what is happening to help you to get the best out of your RPG sessions, the best out of those awesome adventures that you are crafting. So the page for Awaken Realms Vault is up on GameFound right now.
Ya tenéis la página para que quiera, ¿eh? Ya te van diciendo que tienes la página ahí. Well, let us know what you need. We'd love to hear from you and to cater to your needs. And together, hopefully, we'll create awesome components for your RPG sessions, and together we'll bring your game sessions to the next level. Podéis hacer sugerencias en la web. So, before our final announcement and final reveal, let's make one last stop. Because as Awaken Realms, we are also working on digital. Otra paradita. Se está guardando los dos del final, ¿eh? Vale, fue esto juego digital. Sí, que lo hayamos supuesto que podía pasar porque se dedican también a ello, así que. Premiere trailers, so hopefully you will enjoy. So let's take a look. Venga, trailers. Vale, estos son juegos digitales, ¿vale? Esto no es un juego de mesa. Estos son los que ya han creado. Sentinel, la caída de Avalon. Pobre Sentinel. Detective, Ritual of Deceit. En la montaña. Una espada en la montaña. Es que vas tan tranquilo por la vida. Es que había una espada en la montaña. No pasa nada, me estoy conteniendo. A ver el siguiente. El siguiente era el este que hemos dicho que es desconcertante la imagen. Sí, ya. Pues ahí lo tenemos. Venga. Alright, guys, time for the final announcement. Ostras, el anuncio final. This one is very special to me because I can't wait to show it, to share it with you. It is our new take. I think it actually a new genre in the board game sector. Un nuevo género en los juegos de mesa. Culmination of our experiences with storytelling, design, something that we've worked with Krzysztof Piskorski on for quite some time. The author of Tainted Grail, ISS Vanguard, Kings of Ruin. Can't wait to talk more about it, but before I will, yeah, let's take a look at the trailer. Vamos a ver. Lady of the Moon and Stone, guard the bed that I lay on. Turn to me your silver face, shelter me from deadly blaze. Keep me in the darkness deep, till I raise back from my sleep. If light comes before I wake, I give thee my soul to take. Guard my mind and ears from lies of the others in the skies. And if ever should I sin, punish me and not my kin. For your grace I pay my due. Prayer is my gift to you. So much is lost to us. The betrayal of Macrash, the sacrifice of Laguarda, the desperate flight of the Pelagos. It all seems just a distant myth to those of us who remain. Perhaps we should leave this past behind, but with every fallen piece of the higher realm, the past returns to us, for better or worse. Super intrigado. A new world of epic adventures from the team behind Tainted Grail and ISS Vanguard. Create your hero. Choose your story. Forge your destiny. The lands of Evershade await. Vamos a ver si nos contaron un poquito más o nos enseñan algo más, porque no sé, ¿no? There are a few unique things about Lands of Evershade project. One of them is that we want to embrace a strong role-playing game feeling, referring both to CRPGs and TRPGs.
We want to give players more freedom, both in terms of rules and narrative. And we will see aproximarlo al juego de rol, ¿no? Para que tengas más libertad tanto en las decisiones como... Lands of Evershade is quite unique, not only because of the very immersive story, but also because of how it looks. And this world will show you a lot of problems and fascinating world-building mechanics, not only gameplay mechanics, that will provoke you to think about morality and what's ethical and what's not. From graphic designer perspective, it's a highly characteristic world filled with a lot of symbolism, and our aim is to capture those symbolism in our graphic identity of this universe, ensuring that players really feel the diversity from the world they are encountering. In Evershade, I think it's just the vastness of the universe. It's really enticing how you have to analyze what is happening with the sun and the moon, what is going on, why the gods have forsaken us. Lands of Evershade. Because first of all, it is a universe, and by universe I mean it. We spend a lot of time crafting the story, crafting design. It's a super interesting world with a lot of secrets to discover. But I will leave that part to Krzysztof, who is the mastermind behind it, so he will be the best person to tell you a little bit more about it. But secondly, it is also a game system. So this is something that I think was not, is very new. This is like we use all our experiences from the storytelling campaigns, Vanguard, Kings of Ruin, and we wanted to craft kind of like pinnacle of board game storytelling game design. Para llevarlo a la cima de lo que serían los juegos narrativos, vamos a decir. Because the system that we have created, first of all, gives you a lot of freedom. Lo primero es que buscan dar mucha libertad a la hora de crear el personaje. Kind of like word book with telling you about all the world, all the different gods, all the races. Eso es como un juego de rol de momento, todo lo que está diciendo. Sí, porque te van a dar toda la información del mundo en el que estás. Buy your own starting equipment, have your own story, whether you started as an aristocrat, do you have aristocrat background, or maybe you have a beggar background. De momento me suena todo a juego de rol, ¿no? And based on that, you have a set of different tags that will basically then be read through the game during your adventures. So if you know something, if you have a particular skill or knowledge or piece of equipment, then not only you have those different skills in combat, which will be the kind of like dungeon crawler style where you can fight different people on different arenas, sometimes it will be an elevator, sometimes it will be a whole city, so there's like a lot of fun in there. But also during the story parts, and you will be making a lot of decisions. Que también tendrás, entiendo que el combate es un tipo de dungeon crawler, ¿no? Será diálogos, a veces tienes que negociar. If you have a particular knowledge, you can use it to unlock different dialogue options, or for example, you can have an item like, like a simple item like torch, which generates fire tag, and then you can use that fire tag to either see something in the dark room during a story encounter, or during the combat you can use that fire to set up que mirar aquí, pues no llevabas tú la antorcha, pero la llevo sin encender. Es que ya lo veo this game actually gives you a freedom to explore a great story and a great universe. You'll have a really cool combat where you have like a lot of actions and reactions, and there will be different classes that do a lot of different things, and you need to create an awesome team composition with your friends. But also the story experience is something new that haven't been done before. You have a lot of choices, and those choices will be modular based on how you build your character. What was your un montón de decisiones y elecciones que ha hecho que es modular en función de la historia que has elegido jugar, del trasfondo y cómo has diseñado tu personaje. And Krzysztof will take you through that. Hi, my name is Krzysztof Piskorski, and I'm the creative director and lead writer on Lands of Evershade. In Awaken Realms, we have a long history of building unique settings filled with memorable characters, great moments, and interesting choices. From This War of Mine in the board game, through Ether Fields, Tainted Grail, ISS Vanguard, and now Kings of Ruin, we've always pushed the envelope on what a board game story
can be. And Lands of Evershade are our next step forward. O sea, nosotros podríamos decir que es un juego narrativo. This game will do some things we have never done before. Sería más bien ese enfoque. The best example is the fact that you can create many vastly different characters, and the story will wrap y tiene esa parte de componente rol de que tú te vas a crear los personajes. The choices you've made, around your origin, around who you are and what you did earlier. Tu origen, quién es tu personaje. But apart from those narrative mechanics we will talk about later, we've also introduced a brand new world, a new setting that comes from years of our ideas, inspirations and discussions. Bueno, esto lleva días, años, es normal. Designed to facilitate great stories and interesting choices. So, what is Evershade? Venga, ¿qué es Evershade? What is known as Evershade started as a high fantasy realm where the gods lived on this giant halo around the sun, this golden ring visible from the ground, and on the ground many interesting cultures and empires thrived. Then came the breaking of the sun. The renegade god Makrash brought a seed of void into the higher realm. He released its power, and the void ripped apart the higher realm, scattering its pieces across heavens. But the seed of void also corrupted the sun. The light that previously brought warmth and life to this world pure direct sunlight would slowly erase everything it fell on from existence, leaving only blinding white plains known as the Fadelands. What's even worse, things and people that were faded away did not simply disappear. They were removed from the entire history. Como si nunca hubiera existido. Te borra como si nunca hubiera existido. Está mal. Dice, cualquier recuerdo de él se borrará. Most related to them could turn into dangerous glitches of reality. This broken sound and its light would destroy everything. Este sol corrupto pues romperá, destruirá todo el mundo. Si no fuera por when other gods of the higher realm were dead or scattered in this array, this youngest reclusive moon goddess ascended into the skies and used the moon of this world and her own body to create a disc, a shield that she suspended over a part of this world. Y la diosa esta de la luna creó una especie de escudo para proteger una parte del mundo. Por eso no han muerto todos. Ahí tenemos que estar. Entonces, lo que está a salvo está en la sombra de We are setting not one, not two, but multiple great adventures. Some will take you to the capital cities of the world to become a player in elaborate intrigues. Others will allow you to travel through the Evershade, or even step out into the blinding light of the Fadelands to seek out and discover the fallen pieces of the higher realm. Some stories will let you take part in an effort to save. Algunas historias será para que intente salvar la tierra, que todavía mientras otras veces contra los sectarios del dios este Marcas, ¿no? Que se crearía. And erase what's left of the existence. We hope you will soon step on the trails of Evershade, and we really hope you will return there time after time over the years. So if you'd like to take this first step and see more of this exciting world, please follow the GameFound campaign page and wait for more details. Que sigamos la página de GameFound y que ya nos contarán más cositas. Coming to GameFound Q4 bueno, este es cuarto, este ya es para campaign page is up. Make sure to follow it. We'll be sharing more information, but also make sure to let us know what you like, what you don't like. Give us your thoughts. We always love to involve our community in the designing process, and this will be a huge project, so we'd love to hear back from you. And with this is our final announcement, so this concludes Awaken Realms NEXT 2024. Thank you guys for being here. 10 years was, as I said, quite a ride, but it's always a privilege to have such a great community. You guys are awesome, sharing your feedback, supporting us. Without you, our company would never exist and never will be. Never will be able to play this game that we're able to. Hopefully 2024 will be yet another year where together we can craft some great gameplay experience
and bring some claro awesome que sí, hombre, titles seguiremos jugando en to life. 2024. So, Hombre, thanks again for your support and take care. Hala, cuidaros. Que nos cuidemos. Vamos a esperar, no, ya sé que nos suelten una sorpresa de improviso. ¿Enseñen alguna caja o qué? Algo, no sé. Por si acaso. Vamos a esperar hasta el último momento. De momento va al almacén, no te fíes. Después dice, la última foto era lo de los héroes y compañeros. Puede ser, sí. No sé, no he visto la foto de la que habla. Sería eso, sí, puede ser, sí. Pero bueno, vamos a ver. Escena post créditos, nunca se sabe, gente, nunca se sabe, hay que esperar. Siempre. Hemos empezado con este hombre pintando y cerramos con este hombre pintando. Sí. Ha sido la primera imagen del vídeo y ha sido la última. No, así que, bueno, pues ahí está, vamos a despedir para la gente que lo vea en diferido en YouTube, dale al like, ¿vale? Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y nos vemos próximamente.